SSB and VSB, the required bandwidth is reduced, as well as the bandwidth utilization called efficiency is improved. The carrier power will be utilized in a maximum rate. So that is about amplitude modulation. Now the second unit is angle modulation. The another two parameters of a signal is frequency and phase. In the morning, I have seen an equation called AC equal to C of t equal to AC cos 2 pi ft plus phi, where f is C of t equal to AC cos 2 pi ft plus phi. This is basic representation of a signal in terms of mathematical, that is mathematical representation of a signal. ఎందుకు కాస్ తీసుకున్నాము అంటే కాస్ ఈ రియల్ ఫంక్షన్, సైన్ ఈజ్ అన్ ఇమాజినరీ ఫంక్షన్. సో అందుకు కాస్ తీసుకుంటామండి. ఏసీ ఈజ్ ద ఆంప్లిట్యూడ్, ఎఫ్ ఈజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ఫై ఈజ్ ఫేస్. దిస్ పార్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్. దీని థీటా అని రాస్తాం, కాస్ థీటా అని రాస్తాం. సో దట్ యాంగిల్ ఈజ్ హ్యావింగ్ టూ ఫిజికల్ parameters like frequency and phase. Angle modulation will be governing, that is this angle will play in the modulation of a signal. So it is called angle modulation. This angle modulation is two types: frequency modulation and phase modulation. So before going to angle modulation, what are the main limitations of AM signal? AM modulation main limitations ఏమున్నాయి? Very first limitation is it is less efficiency. The amplitude modulation itself is it is only 33% efficient, and its versions are improved efficiency, but they are having limited applications. And for any signal, the noise, if you see the amplitude modulation, if you see the amplitude modulated signal, the amplitude modulated signal is having its information or message on the amplitudes of the signal. Carrier యొక్క amplitude లో ఉంటుందండి మెసేజ్ అనేది. నాయిస్ కున్న మెయిన్ స్ట్రాటజీ ఏంటంటే the noise is predominantly dominant on the amplitude of the signal. నాయిస్ అనేది ఎప్పుడు కూడా సిగ్నల్ యొక్క amplitude డిపెండ్ అవుతుంది. So with noise, there is a possibility of change of these amplitudes, so that the demodulated signal may be not same as that of input signal. ఎందుకంటే నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎక్కువగా కూడా యాంప్లిట్యూడ్స్ మీద ఉంటుంది. యాంప్లిట్యూడ్ నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అవడం వల్ల డిక్రీజ్ అవుతాయి, ఆర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ సడన్ స్పైక్ రావచ్చు. So that is unwanted signal add avadam valla the original shape of the signal might be changed. Frequency will not change, but the amplitude might be changed. So due to that, in the demodulation process or decoding process, there is a mismatch in the signal. That is called noise. That is the reason amplitude modulated signals are less immune to noise, because the noise will be effect on the amplitude of signal. In AM modulation scheme, the information will be in the amplitude of the carrier, so the loss of the information will be takes place in amplitude modulation schemes. So that is AM is less immune to noise, or more chances to get noise. Next, as the efficiency is only 33%, the power utilization is not good. Less, that is the power factor, that is utilization power also poor in
AM modulation system. But ఎందుకు మనం AM వాడుతున్నాము అంటే the only reason is long distance communication, interterrestrial communications, continent to continent communication, ship to shore, shore to ship communication వాటిలో వాడతారండి. Okay, whereas because when these frequency modulated signals are using very high frequencies when compared to AM signal. AM signal మన కిలోహెర్ట్జ్ లో వాడితే అండ్ ఎఫ్ఎం మనకి మెగాహెర్ట్జ్ లో ఉంటుందండి. 93.5 మెగాహెర్ట్జ్ అవి. సో దే ఆర్ ఇన్ మెగాహెర్ట్జ్. కిలో అంటే 10^3, మెగా అంటే 10^6. when the frequencies are increasing, the earth will act perfect conductor. For perfect conductor, the signal will be absorbed. అంటే సిగ్నల్ త్వరగా లాస్ అయిపోతుంది. అందుకే ఎఫ్ఎం సిగ్నల్ ఎక్కువ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేయలేదు. when it is traveling in the atmosphere, the earth will absorb entire signal and it will be lost its power. For AM signal, the absorption of earth is comparatively less with FM. Hence, the long distance transmission is possible. For FM signal, the earth will act like perfect conductor. When compared to AM, the signal will be absorbed by earth. Hence, the FM signals are limited by line of sight communication. LOS అంటారండి. Line of sight అంటే transmitter and receiver should look each other. అక్కడ దాకా మాత్రం కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత కమ్యూనికేట్ కాలేదు. అంటే 20 కిలోమీటర్స్ రేంజ్ దాకా మనిషి చూడగలడు అనమాట. So that is the reason why FM is having low coverage. But FM is more immune to noise. Very less noise is affected because the noise will be affect on the amplitude. In frequency modulation, the information is in the frequency. Amplitude ఏమి ఉండదు, మొత్తం ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుంది. సో యాంప్లిట్యూడ్ నాయిస్ ఎఫెక్ట్ అయినా కానీ మనకు లాస్ ఉండదు బికాస్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుంది కదా మొత్తం. నాయిస్ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ చేయలేదు. Okay, so these are all the main limitations of amplitude modulation. One is AM is more prone to noise or less immune to noise, and power management, power utilization of AM is very high, and the AM is less efficient. Okay, to overcome these things, they are proposed the frequency modulation schemes. So in the frequency modulation or angle modulation schemes, in the angle modulation scheme, we have a relation like this. This is AM signal amplitude. So in case of angle